Good afternoon, Heidi. It's a pleasure welcoming you. Let me introduce yourself, and then the audience is yours. Okay. Thank you. Okay, my name's Dr. Heidi Brady, and I'm a professor at Texas Tech University, and also founded the Therapeutic Writing Center here, Hippotherapy and Therapeutic Writing Center here at the university, which is 24 years old right now. So we have a big program for teaching as well as research. Muy buenas tardes. Os presento a la doctora Heidi Brady. Ella es codirectora del Centro de Terapia y Equitación Terapéutica de la Universidad de Texas Tech, dentro del Departamento Animal y de Ciencias de la Alimentación, además de docente en la propia Universidad de Texas Tech. Okay, and I'd like to present our work on, we work with developmental delay, the effects of hippotherapy intervention on very young children. In this first study, I'm presenting its 2 to 3-year-old children. Básicamente el estudio se basa en el desarrollo de las habilidades motoras para niños y infantes entre 2 y 3 años, con retraso en el desarrollo motor mediante la intervención a través de la hipoterapia. And our work is between Texas Tech University as well as the medical school here, which is on campus, Texas Tech Health Science Center, where we have pediatricians and physical therapists. Y básicamente el trabajo sale el resultado del trabajo conjunto entre el departamento del cual Heidi forma parte y también del departamento de salud, con lo cual hay pediatras y médicos que participan de dicho proceso. And again, thank you for the opportunity to present to this great group. Y quiero aprovechar para agradecer la oportunidad de presentar ese trabajo. We're in Lubbock, Texas, which is in West Texas, pretty far from Houston and Dallas. So we're what we call the Panhandle of Texas. Están físicamente en la Universidad de Texas Tech, se encuentra en Lubbock, para que situéis un poco, es lo que ellos llaman la parte de arriba de Texas. Así que. Our center is a premier center with Professional Therapeutic Horsemanship Association, or PATH International. And again, we're going on about 24 years, and we are in the Department of Animal Science. El programa está certificado por la asociación profesional, lleva más de 24 años operando y esos son los servicios que ofrecen. Sorry. We offer therapeutic riding, hippotherapy, which my studies all involve the hippotherapy part, as well as equine assisted counseling and wellness. Básicamente las áreas de trabajo sobre las que ofrecen servicios son equitación terapéutica, hipoterapia, intervenciones asistidas con equinos cuando se refiere a bienestar y me vais a tener que disculpar, no me viene la palabra. And really we started getting interested in these early intervention because of our years of working with young children and just seeing these huge jumps in their developmental delay. Empezaron a desarrollar este programa porque se dieron cuenta de la enorme mejora que se daba en niños en cuanto a su desarrollo, en cuanto a capacidad de movimiento. And I'm not going to get into this too much, but we know developmental delay is a failure to meet the milestones at an appropriate time. And the incidence is estimated to be 1 in 6, and it seems to be increasing over the last decade. Básicamente no va a entrar mucho en ello, pero este retraso en el desarrollo se produce debido a un fallo durante el desarrollo del propio niño y se ha visto un incremento del 17 y pico %, como habéis visto en los últimos años. Okay,
And then early intervention, we found there were no hippotherapy studies specifically targeting just this window of time, say 2 to 3-year-olds. And we know that this is a very important time for milestone development. And we started at 2 because this is the age, the earliest we can start as a A.C.A.P International Center. ¿Por qué se focalizaron en este grupo de edad? Básicamente porque los 2 años es lo más pronto que se puede empezar y porque no había estudios de hipoterapia en relación con este periodo que es crítico para el desarrollo. Again, what we're, as part of the American Hippotherapy Association, again, it's equine movement, but it's actually part of the patient's integral plan of care. Básicamente está presentando una definición de lo que es la hipoterapia desde la perspectiva del movimiento para permitir una mejora desde el punto de vista sensitivo, neuromotor, cognitivo, a partir de el resultado funcional de toda esta aplicación. So our objectives for study 1 were to look at 15 sessions of hippotherapy on gait parameters and motor skills in these young children with gross motor delay, and we had 11 of these children in this group. En la parte 1 de este estudio, los objetivos era examinar el efecto de 15 sesiones de hipoterapia en los parámetros que tienen que ver con el aire, y aire entendido como el paso exacto. Me salen cuestiones de caballos, disculpad. Y sus capacidades motores en estos chicos de entre 2 y 3 años con dificultades de desarrollo motor en cuanto a lo que se refiere a las habilidades gruesas. And to get in the study, they needed at least 25% minimum delay on gross motor skills in particular. We are looking. Para poder participar del estudio requerían que al menos existiese un 25%. And we compared those to age-based controls without developmental delay to look at age and growth effects. Y se comparó con otros grupos de la misma edad sin esos retrasos para poder medir esas diferencias. These are just the subjects. I'm not going to go over all of this, but you can see these are the developmental delay children. Most of them were developmental delay as an effect of prematurity, although we did have some specific diagnoses such as arthrogryposis and DeGeorge syndrome. No va a entrar mucho en detalle, pero al final estos son las muestras de cada uno de los participantes en el estudio, y algunos de ellos tenía que ver con el hecho de ser prematuros. I can't hear you. There we go. Pero estoy aquí. Vale. We use the developmental detail inventory. That is it's a inventory that they use in early childhood interventions that measure how they do their milestones, and we did it both initial and after 15 weeks of hippotherapy. That was given by a physical therapist. El estudio se desarrolló basándose en el inventario de desarrollo de Battelle y fue administrado durante dos puntos en el tiempo, tanto inicial como al final de esas 15 sesiones. And then we did the gait analysis at the same time points. Y se hizo el análisis del paso en el mismo exacto momento. And our hippotherapy were 30-minute weekly sessions conducted by a physical therapist or an occupational therapist, the Texas Tech. Dichas sesiones se desarrollaron durante periodos de tiempo de 30 minutos semanales
Estas sesiones fueron llevadas a cabo tanto por terapeutas a nivel físico como desde el punto de vista ocupacional y luego un equipo de apoyo por parte de la Universidad de Texas Tech. The study had full IRB approval and animal care use committee. And again, it was a collaborative team, the university and the health science center. So we had medical, pediatricians, therapists, and actual gait analysis. Todo el proceso estaba avalado por la comisión de la IRB, así como por el comité de aprobación en cuanto a lo que se refiere a bienestar animal y cuidado animal, y fue en colaboración junto con la Universidad de Texas Tech y el Departamento de Ciencias de la propia universidad. Y las evaluaciones fueron realizadas tanto por equipo médicos como por terapeutas, dentro de los cuales había pediatras. This is our center. We have an indoor riding ring that's dedicated just for the therapy program. And we also have a outside trail. So again, we have two places we can do our therapy. Disponen de una pista cubierta dedicada única y exclusivamente a sus procesos terapéuticos, aparte de terreno en el exterior para poder desarrollar su actividad. This is at the hospital where we would do our gait analysis, and it is the Vicon Nexus motion capturing system. You can see all the cameras up above and the specialized walking system below. En la foto podéis ver el centro donde se desarrolla parte del estudio, donde podéis ver el andador aquí en la bottom left, en la parte inferior izquierda, así como todas las cámaras que usan para desarrollar dichos estudios. Here's a close-up of the cameras in the system. There were 8 cameras total. These are little sensors that we put on the little 2-year-olds and 3-year-olds' feet. And we also had a triad that was put on 2 places on their backs. Creo que no necesita mucha explicación las cámaras, los sensores que usan para los niños de 2 y 3 años y que también llevaban un sensor en sus espaldas. And here's an example of a little girl in the study. She's walking across a specialized mat, and the cameras are capturing her sensors as she walks. This is capturing her trunk, and this is capturing her upper body. Es un ejemplo de una de las niñas participantes en dicho estudio. Están dando por una superficie especialmente diseñada y las cámaras lo que están es captando sobre todo en la parte del tronco, la parte superior de su cuerpo. It can be difficult with 2-year-olds to get them to walk like you want them. So we would put their mother or toy at one end and their therapist at another end and try to make it seem comfortable for them. Como os podéis imaginar, no siempre es fácil conseguir que niños de esas edades anden como necesitas que andan, entonces uno de los modos en lo que lo consiguen es situar el terapeuta en un extremo del mat y la madre en el otro para facilitar todo el proceso, para poder conseguir recopilar esos datos. And then this is what the computerized version looks like on the screen. This is the back, like right on top of the back, the bottom of the back, right where the diaper is. And here's one leg, and here's another leg walking through space. And this is the one that was on her upper back. And you see this walking across, and all the measurements are taken. Así es como se ve la versión una vez se ha recopilado esa información y se ve el movimiento de las piernas con toda la información que ello conlleva. In our hippotherapy sessions, we were both indoors and outdoors. We used a lot of draft type horses because it gives them a lot of motion, the Norwegian fjords. And we started at 15 minutes and worked up to 30 minutes. And our team included an OT or PT,
horse leader and an instructor, and the children were held on both sides all the time. We started mostly astride, but sometimes sideways, and we did use toys for them to practice reaching. Se usó durante las sesiones de hipoterapia tanto la parte de la pista cubierta como la parte exterior de trabajo. Todos los cascos que veis en las fotos tienen la aprobación para poder ser usados. Empezaron con 15 minutos, luego se extendió a 30 y en ese proceso el equipo estaba compuesto por OT o PT, que son los terapeutas en función de la especialidad de cada uno de los terapeutas, un responsable de ser el encargado de hacer el trabajo de guiar al caballo, y uno al lado del caballo, y otro instructor que coordinaba todo eso. Los niños siempre tenían, como podéis ver en la foto, alguien a su lado. Gran parte del trabajo se realizaba con el caballo sentado a la jineta, para aquellos que... pero también a veces de lado. Y se usaron juguetes para poder realizar ese trabajo con los niños. In our results, this was the initial percent delay of our 11 children. So in other words, this little girl here was 57% below the normal guideline for that age. And these are, you can see 57.39, but she was the highest. Our lowest was 26, but you can see what their initial scores were. Este es el porcentaje inicial, el punto de partida. Por ejemplo, en el primer caso estamos un 57% por debajo de lo que sería en su rango de edad, y así sucesivamente. Esa es la foto inicial del proceso antes de empezar todo el trabajo, en cada uno de los diferentes casos, para cada uno de los 11 niños que participaron del estudio. And these scores were all based on that Battelle test. Todos estos resultados están basados en el test de Battelle. And the after group is appearing in the darker color here. So after 15 sessions of hippotherapy, this first little girl went from 57% delay to 32% delay. And you can see that each one went down quite dramatically after their riding sessions. Como podéis ver, tenemos la foto del antes y el después, y en todos los casos se puede apreciar cómo todos mejoraron durante ese proceso en cuanto a dónde estaban al inicio respecto a la diferencia al final de esas 15 sesiones de hipoterapia. This one child here, number 9, he went from 34% delay to 0 delay. En el caso del número 9 es bastante espectacular el hecho de pasar de un 34.8 a estar al 0, con lo cual. And then we did statistics on the groups. This is the percent delay. These are all developmental. These are both developmental groups. Their average, we started out with all the children was 41.6%, and it dropped from that to 17%, as you see right here afterwards, and that was significant at the P less than 0.001 level. Quizás debería subir a Enrique a explicaros eso. Estamos hablando en media, ¿vale? Los porcentajes que están expresados son porcentajes medios en cuanto a su retraso en el desarrollo, ¿vale? Está hablando de percentiles y demás, por eso os digo que quizás le deberíais preguntar a Enrique, que os sabrá responder muchísimo mejor que yo. And then we also looked at rank, which the Battelle also looks at. So the rank of the children started, it's compared to all the other percentile ranks of other children. It started right here down at 4 pre-study and went up to 22% post-study. So there are slightly different ways to look at development.
Voy a repetir literalmente, aunque no entiendo absolutamente nada de lo que está hablando. Esta cuestión tiene que ver con el rango, ¿vale? Una cuestión de rango. Preestudio estamos hablando de 4.2, final del estudio 22.6. Vale. And this was also significant, p equals 0.05. Y el 0,05 es especialmente significativo. Oops. The motor, this is the control group. Again, we didn't expect any delays to get into the normal control group. I shouldn't say normal, but normally developing group. They didn't really change, and they did not change in rank. So we weren't expecting that, but we had to run that just to see. En el grupo de control no se esperaban cambios en la parte del grupo de control, pero aún así tenían que hacerlo. Y evidentemente no se vio mucha diferencia entre unos y los otros. And the control, I should point out, the control did not ride horses. They were not riding at all. They were just doing their school, whatever they do at school. El grupo de control no estaba haciendo las sesiones de hipoterapia, simplemente hacían lo que cualquier niño de 2 o 3 años hace en el colegio. So some of the mechanisms that we are theorizing is how do they make such big leaps in their developmental skills? We think it's the increased core control facilitated by the dynamic movement of the horse, because they really did get stronger. A lot of times they were leaning down at the beginning, and then they got a lot stronger as they went, but that improved the gross motor skills. Básicamente, a partir del hecho de montar a caballo, su estabilidad del tronco mejoró, con lo cual eso permitió que luego sus habilidades motoras mejorasen, ¿sabes? A partir de mejorar la estabilidad en la parte superior de su cuerpo, eso se trasladaba a sus habilidades a la hora de moverse. The gait performance did not change in the developmental group because there was high variation from in the children. Again, we found that there was a trend in the step width and step length, but it was only a trend. And one of the things that we found that was problematic was going to the hospital, and some of those children were afraid in that environment, and they didn't want to cooperate quite as much. Una de las cosas que les pasó es que algunos de los niños tenían miedo de andar en esa situación, y que vieron que se producía algo que tanto en la profundidad de la pisada como en la longitud de la pisada parecía que se iba en alguna dirección, pero solo era un indicativo, no realmente no podían, porque se encontraron con eso, ¿no? Que en algunos casos los niños tenían miedo de andar en ese entorno. And we're addressing this in the next study. Así que en el próximo estudio se están tomando cartas en el asunto para corregir esa parte. So in conclusion of the first study, they made large improvements in their percentile rank and gross motor delay based on the Battelle test. The gait parameters were variable, but we believe that hippotherapy during this important window in child development is beneficial and very beneficial to these children. Y básicamente las conclusiones de esta primera parte, de este primer estudio, lo que se muestra es que a los niños con déficit de desarrollo que tomaron parte hubo una mejora significativa en cuanto a los rangos percentiles y basados en el desarrollo de Battelle, así como en los parámetros de los aires, que eran variables, y que creen que realmente estas intervenciones durante este primer parte del desarrollo de los niños realmente es muy beneficiosa para niños con déficit de desarrollo. And in the second study, this is the one that we're enrolling in now, we did change our measurements of gait that I'll explain here. We actually went up to 5-year-olds so we could get more numbers. But again, we're looking at hippotherapy and gait parameters.
2 to 5 year old children. Again, 25% minimum delay. And we are going to use our, again, the age-based controls. Así que el objetivo del segundo estudio, en el que ya están trabajando, es ver el efecto, examinar el efecto de 15 sesiones de hipoterapia en los parámetros que se refieren a la movilidad y a las habilidades motoras en niños entre 2 y 5 años. Los requisitos siguen siendo los mismos, mínimo un 25%. Y usan And we're using a new gait right analysis system that's right there at the barn with where the horses are, where they're comfortable. Y están usando un nuevo análisis, un nuevo sistema de análisis con los que los caballos están mucho más confortables, además. And this is our new system. This lab is built off of the barn, off of our arena. And you can see this is my graduate student, Morgan, walking. And this is a mat that measures. There's no sensors put on the children, which is also very good. They don't have to take off all their clothes to their diapers. And they just have to walk down this mat. And it's very easy, just in barefoot or socks. Y esta es la nueva esterilla, está probando uno de sus estudiantes, la tienen localizada justo al lado del sitio donde se realiza la propia actividad de la hipoterapia, con lo cual está ahí mismo, y el niño no tiene ni que puede hacerlo o descalzo o con calcetines, y no tiene que llevar sensores porque la propia esterilla facilita todo el trabajo. And this is something we can deploy before a horse ride. They know the horse is there, and it's very comfortable situation. Heidi, we will have to speed up things a little bit if you don't mind. Okay. It's very interesting everything you're sharing with us, but we're quite tight when it comes to the time schedule. So. Okay. This is the data that we're collecting right now on the new study. Some of the children, and again, this is my last slide. Here's the full paper citation right there, if anybody is interested in the Journal of Equine Vet Science. Esta es básicamente su última diapositiva. Si alguien quiere ponerse en contacto con Heidi, va a estar a vuestra disposición. Thank you so much, Heidi. It's been an absolute pleasure having you here with us. I'll just share with them that they can contact you, and because you're really nice, really sweet, and we'll take really good care of them. So thank you very much for being part of the experience. Thank you for inviting me. I appreciate it. It's been an absolute honor. Thank you. Thank you very much.